আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। প্রতি শনিবারের মতো আজকেও আপনাদেরকে স্বাগতম এনটিভির আমাদের স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের কমিউনিটির একটা ক্রুশাল হেলথ ইস্যু নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করি। আজকেও নিয়ে এসেছি একটা ক্রুশাল হেলথ টপিক। আজকের টপিক হচ্ছে অর্গান ডোনেশন। আমি আশা করি যে প্রতি সপ্তাহের মতো আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অর্গান ডোনেশন নিয়ে, পার্টিকুলারলি হয়তো কিডনি ডোনেশন নিয়ে বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন নিয়ে, দয়া করে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। আপনাদের প্রশ্ন থেকে আমাদের ডিসকাশনটা হয়তো খুব উপযোগী হবে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসবে। সো আমি আশা করি আপনারা জয়েন করবেন। আপনারা সবাই জানেন যে এনটিভি আপনারা বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে www.ntvplayer.com এই ওয়েবসাইট ক্লিক করলেই আপনারা এনটিভি দেখতে পারবেন। আমি আশা করি যে আপনারা এনটিভি ওয়াচ করবেন, আমাদের সাথে ওয়াচ করবেন এবং আপনারা আমাদের আজকের ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করবেন। আমি প্রতি শনিবারের মতো আজকের অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছি দুজন বিশেষজ্ঞ আলোচক, যারা আজকের আলোচনায় তাদের ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটি থেকে অংশগ্রহণ করবেন। And let me introduce our guest now. I have Imam, Muslim Chaplain of Barts Health, Ahmed Farooq Siddiqui. Thank you and welcome to the program. Jazakallah khairan. Okay. I have a clinician, a specialist clinician, consultant, kidney consultant, Dr. Girish Namagandlu. Thank you and welcome to our program. Good evening and thank you for inviting me. Thank you for coming to the program. Okay, let's go to the discussion. Girish, I hope you don't mind if I call you Girish. No, not at all. That's fine. What is, tell us something about organ donation. What is organ donation? So organ donation is one of the most miraculous achievements in the modern day medicine, I would call. It's a gift of a second life. Okay. To an individual who needs it. So it's gift of an organ, example kidney, to a person who needs it and who is on the transplant list. There is a very severe shortage of organ donation in the whole of UK, and there are lots of people waiting for organ transplantation list in the UK. So what is exactly organ donation? Can you give me an example that what would be an organ? Example, it can be a kidney. Oh, right. Okay. So kidney is an organ. Absolutely. Right. Okay. Tell me why you are here today. So as I mentioned earlier, there is a serious shortage of organs in UK, Okay. especially among the ethnic minority group, especially the Asians and particularly the Bangladeshi community, whose population is fairly significant in East London. Okay. So we are Can here. I stop you here? There's a caller waiting in the line. If you Sure. don't mind, please. Not at all. Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Could you please turn down your television volume so we can hear Hello, you properly? Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Could you please turn down your television volume so we can hear you properly? আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। আপনি কাইন্ডলি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দেন সো উই ক্যান হিয়ার ইউ প্রপারলি। Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, বলেন। ভলিউম কমাইলাম তোমার। ওকে, ঠিক আছে, আপনার কোয়েশনটা আপনি বলুন। আচ্ছা, আমার কোয়েশনটা যে আপনারা আমার প্রবলেম হইছে কি আপনার আমার হার্টের প্রবলেম আর কিডনির প্রবলেম। ওকে, মানে কোনটা আপনার কাছে আপনারা ডিসকাস করে আজকে? We are discussing about organ donation including kidney donation or kidney transplantation. আপনি চাইলে আপনার কিডনির ব্যাপারটা নিয়ে আপনার আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন এবং খুব সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা আপনি করুন। খোলা লাইনে আছেন? যে লাইভে আছেন। আচ্ছা, আমার কিডনিটা প্রবলেম হইল কি আমার 5-6 বছর থাকি আপনার
কিডনি আপনার প্রপারলি কাজ করেন না। আমি Okay. ডাক্তার 5 বছর থেকে যাইতে আছি। So for last 5 to 6 years, your kidney is not working or functioning properly. Okay, and what is the problem now? প্রবলেম আপনার এখন আমি তো হয়েছে কি আমার মাসপিটির মাঝে আপনার আমার ব্যথা থাকে সব সময়, আর আমি সব সময় টায়ার্ড হয়ে যাই। টায়ার্ড আমার ওখানে হয়েছে আমার হার্টের প্রবলেম, আপনার আমার হার্টের ব্লক হয়ে গেছে 5 ব্লক হয়েছে আমার, তারা ওই মাসের আপনার 12 তারিখ আমার রিং লাগাইয়া দিছে। আর 2টা 5 এখনো আমার আপনার ব্লক আছে, বেশি তারা ঔষধ দিছে আমাকে। যদি ঔষধের দ্বারা যদি এগুলা না হয় তো আমার সামনে বছর তারা হিসেবে আমার রিং লাগাইবো। তখন আমার প্রবলেম আমার কিডনি গোছানো থাকে। আমি জানতে চাইছি কি করণীয় যায়। আমার তো 3 মাস পরে পরে আমার হসপিটালে ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা তো Okay. খালি আমার 3 মাস পরে ব্লাড রাখে আর কিছু না, একবারে তো এইরকম আমি দেখতে আছি আসতে আসতে। Okay, আপনি তখন আমাদের আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি বাঙালি হিসাবে আর কি আমার মারপিটের মাঝে ব্যথা করে আমার কারণে কি করণীয় আছে। ওকে, আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা চেষ্টা করব। থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রামস উইল ট্রাই টু আনসার ইউর কোয়েশ্চন। আপনি দেখতে থাকুন। আমরা পরবর্তী কলে যাচ্ছি। দেয়ার ইজ অ্যানাদার কল ওয়েটিং। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনার প্রশ্নটা আপনি বলুন। জি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি একটা কাজে একটা ব্যথা পাইছিলাম পিঠে, 5 বছর হয়ে গেছে। তো এরপরে আমি অনেক চেষ্টা করেও আপনার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওরা কিছুই ধরতে পারতেছে না, কিন্তু আমার হাত ঝিনঝিন করে এবং কোনো কিছু কাজ ভারী কোনো কিছু করতে পারি না। Okay. এবং এটার থেকে আমার অনেক সাইড এফেক্ট হইতেছে, যেমন গাম ডিজিজ, তারপরে আপনার ভাইয়া আজকে আমরা আরো কি বলে, আজকে আমরা আপনার, কিডনি এই কিছু অন্যান্য কিছু সিমটম দেখা দিতেছে যেগুলো আচ্ছা। আপনার সমস্যা হইতেছে আর কি বিভিন্ন। আমি এই জন্য আমি ডাক্তার কাছে ঠিকই ওষুধ খাইতেছি কিছু কিছু, কিন্তু ওরা আমার মেইন কারণটাই খুঁজে পাইতেছে না। আমার শোল্ডার, আসলে মেইন সমস্যা হচ্ছে শোল্ডারে। আমি Okay. কাজের ওকে, আপনি যদি একটু শুনেন, আপনি যদি একটু থামেন তাহলে শুনতে পারবেন। আমরা আজকে কিডনি নিয়ে কথা বলতেছি বা অর্গান বা অঙ্গদান নিয়ে কথা বলতেছি। আচ্ছা। আপনি প্রোগ্রামটা দেখতে থাকুন, হয়তো আপনি ভালো করে বুঝবেন। আমার মনে হয় যে আপনার এই ব্যাপারে আমরা কোনো উত্তর দিতে পারবো বলে আমার মনে হচ্ছে না, কারণ পার্টিকুলারলি আমরা অর্গান ডোনেশন, অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন, যাকে আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন বলে থাকি, বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব। আমি সরি যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। Okay, there's another caller waiting. Sorry, I had to stop you, and we'll come back to you again. Fine. Okay, hello caller, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, what is your question? Firstly, I would like to thank you for this program. And secondly, my question is, I am a Muslim person. If I donate an organ without guarantee, will I have that it will be given to another person who believes in God? Okay, this is a beautiful question. Thank you for watching us and thank you for participating in the discussion. Please keep watching our program. We will try to answer your question throughout this program. Thank you. Okay, sorry, we're talking about why you were here today, and you were talking about the BME's needs of organ needs. Okay. It's mainly to increase the public awareness, educate the general public, mainly the Asian and ethnic minority group, to come forward for organ donation and to answer questions that they might have regarding organ donation and transplantation, especially the kidneys. Okay. Obviously, from medical perspective, there is a need for kidneys and other organs as well to treat people. Let's see the religious views. What religion or Quran Quran and Sunnah say about organ transplantation or issues around that? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firstly, thank you for inviting us in this important topic about organ donation. What we say in Bangla, ongodan. So the question is there anything in the Quran and Sunnah about this? Before I touch upon this, let me just clarify a few things. Firstly, that we find Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, and this is one of the last verses revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum deenakum, that he had completed the religion. So what we will find that in the Quran and in the life
of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will find guidance and principles to live our life. Every single action we do, we will find that there's guidance from Allah subhanahu wa ta'ala in His book or through the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is organ donation mentioned in the Quran? Organ donation is not explicitly mentioned in the Quran. Why? Because the whole concept of organ donation, it only came in the 1950s. Okay. But what we do find in the Quran and in the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that we have principles and values which the scholars have used to come to a conclusion of whether one is allowed to proceed with an organ donation or not. And this is something which we'll discuss yes, throughout the a bit program. further on, inshallah. Okay. Yeah. So there are some guidance from our scholars about it. That's very important. There's another caller waiting to talk to us. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I myself have organ problems. One of my kidneys doesn't work, but if I wanted to ask whether it's possible for humans to get a kidney while someone else is alive, or donate a kidney if you're a live person, or is it haram in Islam? Oh, that's another beautiful question. Please keep watching our program. We'll try to answer your questions throughout this program at some stage. Thank you. Thank you for being with us. Okay. Now, why, from your discussion earlier, it's appeared that there's a big need, particularly from BME communities, to register in the organ donor register. Why there's a big need from our community? First of all, what's happening in ethnic minorities, the incidence of diseases like diabetes and kidney failure is on the rise. Okay. And one of the commonest causes of kidney failure is diabetes. Okay. And the number of people who are having kidney failure, the incidence is gradually going up. Okay. Especially in our ethnic minority. And in the last 5 years, patients who need kidneys are increasing on the transplant list. Okay. And with this increasing demand, there also needs to be a supply which is lagging behind in the form of not many donors from our ethnic minority group actually registering to the National Organ Donation Register, and also not a lot of living donors willing to donate the kidney to their either genetically related or emotionally related persons. Okay. So that goes to answer one of the lady's questions, Okay. who earlier asked whether a living person can donate the kidney to another person. Yes, they can donate the kidney. The first port of call is the person who receives it should be ready for it. Right, okay. Meaning to say they should be usually within 6 months of requiring a kidney. The level of renal function should be so low that they need a kidney. Okay. Or they are already on dialysis. Okay. And the second stage is to work up the donor. The person who is willing to donate the kidney To donate the kidney, okay. should be medically fit. And once these processes are done, Completed, okay. then that process can happen. Okay, that's raised another question, that if a medically fit person donate their kidney, one of the kidney, whether the medically fit person will become unfit at one stage as well. We will probably touch on these questions in our next segment. We'll have to go to a commercial break, but I must remind our viewers. In 1971, there was a beautiful song sung by our freedom fighters. We fight to save a life of a flower.
একটা ফুলকে বাঁচাবো বলে আমরা যুদ্ধ করি। আজকের এই প্রোগ্রামটা অনেকটা যে আপনার একটা দানের মাধ্যমে, আপনার অঙ্গের একটা অংশ দেওয়ার মাধ্যমে আরেকটা জীবন বেঁচে উঠতে পারে, আরেকটা জীবন নতুন জীবন পেতে পারে। আশা করি আপনারা আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে অংশগ্রহণ করবেন, আপনাদের প্রশ্নগুলো তুলে ধরবেন, আর আমরাও চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্য।